Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition spéciale de l'After News sur les antennes de Global L Télévision. Intéressons-nous ce jour à l'actualité internationale. Depuis quelques jours, la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse par l'armée américaine sous ordre du président américain Donald Trump défraie la chronique et suscite moult réactions au sein de l'opinion internationale. Pour comprendre les enjeux autour de cette actualité, mesdames, messieurs, nous avons le privilège de recevoir depuis le Maroc Saïd Bakali du Parti du Progrès et du Socialisme. Saïd, good evening and welcome. Good evening, sir, and thank you very much for this invitation and for letting us, as PPF and as PPS, to express our opinion about the current affairs worldwide. En tout cas, merci de nous retrouver. Saïd, avant de vous donner la parole, nous allons préciser à l'attention de nos téléspectateurs que dans quelques minutes, certainement, nous aurons également, dans le cadre de cette émission, Emmanuel Peter Sahani du mouvement Afri Hip Hop lié au Forum socialiste tanzanien. Il sera avec nous depuis la Tanzanie, bien entendu. Nous aurons également le privilège, mesdames, messieurs, d'être avec Jonas Tipadi Tamboué. Lui, il est avec nous depuis la République démocratique du Congo, plus précisément la capitale Kinshasa. Il est du mouvement Les Panafricains. Ils seront donc 3 au total, mesdames, messieurs, pour débattre d'une thématique assez croustillante. Je le disais tout à l'heure, une thématique qui défraie l'actualité internationale depuis quelques semaines déjà. La thématique en français, pour ceux-là qui nous écoutent, en français bien entendu, pourquoi les progressistes du monde entier condamnent la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis d'Amérique. Je précise qu'il s'agit bien entendu du président du Venezuela. I want to begin with Saïd Bakali from Party of Progress and Socialism. You are from Morocco. To begin this emission, how will you describe the main reason why progressists around the world have united to condemn the American operation that led to the capture of the President Nicolás Maduro? For sure, our condemnation and all progressive forces' condemnation to what United States has committed on the 3rd of January of 2026 by capturing and kidnapping President Nicolás Maduro is driven by several core principles of international law and political philosophy. It's based on the national sovereignty of the state and the right of non-intervention in the internal affairs of sovereign states. So for us as progressive Pan-African progressive forces, we have announced since the first moment that this aggression is against international law, is against the national sovereignty, and also is against progressive currents and forces worldwide, because we consider President Maduro and the Venezuelan regime a very important ally to all progressive forces, and mainly here in Africa. Thank you, Mr. Saïd Bakali. Tell us, the joint statement by Progressive described the capture of Maduro by the United States as a violation of the international law and sovereignty. Saïd Bakari, which fundamental principles, in our view, explain this condemnation? Well, the primary driver is of the condemnation is the principles that every state has the right to manage its internal affairs
without external interfaces, as I said. And, the critics that are pointed to U.S. Military operation violates the Article 2.4 of the United Nations Charter. This article prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of the members' states. We consider this action as a very dangerous precedent where any nation's sovereignty could be ignored if a more powerful state unilaterally decides its leader as illegitimate. This is first. And second, under customary international law, a sitting head of state typically enjoys absolute immunity from the jurisdiction of foreign national courts. So President Maduro had international protection against United States military intervention, but the United States did not respect any of the UN Charter and went ahead to commit this crime against international law and against Venezuelan states and Venezuelan head states. Another principle of UN Charter is the right to self-determination of people. So today the political future of Venezuela must be decided solely by its own citizens through democratic processes. So this regime change imposed by foreign military intervention is a return to gunboat diplomacy and to cowboy politics. And it denies the right of Venezuelan people to self-determination and to choose their government and their head of states. Thank you, Said Bakali. Let me ask you another question. Why do you think about progressive movement in Asia, Africa, and Latin America are particularly active on the issue? Well, as you know, a progressive movement in what we consider the global South is Asia, Africa, and Latin America. Consider that social justice is not just a local policy debate. It's a matter of navigating a global system that has historically sidelined our interest as peoples of the global South. So our vocal nature stems from a new shared realities in the global South. The first one is our legacy of colonialism. So we are movements that are rooted in anti-colonial struggles. Unlike progressives in the global North who might focus on internal reform, we as a progressive South movement view domestic issues through the lens of sovereignty. So we argue that true progress is impossible as long as global economic and political structures remains under new colonialism and the new liberalism. So in Latin America or in Africa or in Asia, all our crises, including economic crisis, is often triggered by decisions made in Washington, Brussels, or in Davos, like last week. Because our economies are frequently tied to resource extraction or higher interest external debt. So we advocate for solidarity with other nations and peoples in the global South. We cannot hide our head in the soil. We cannot go back in condemning
all kind of intervention of United States and all the North global powers and the ancient colonial powers in our internal affairs. It was in the 3rd January was in Venezuela, but it could be in Kinshasa, could be in Douala, could be in Ghana, in Accra, could be in Rabat, could be in Alger, could be in Cairo. So it also could be in Vietnam or in other South Latin American countries. So we stand to stop this kind of interventions because it concerns all of us. Thank you, Saïd Bakari. La réalisation a certainement tout à l'heure voulu intégrer un autre invité dans cet échange. Peut-être l'invité arrivera à nous rejoindre certainement avant la fin de cette émission. On va rester toujours avec Saïd Bakali du côté du Maroc. Saïd Bakali, we stay with you in this emission. To what extent does international law, particularly the United Nations Charter, factor into the argument that the capture of Maduro will be illegal? Well, while the United States frames the capture and the kidnapping of President Maduro as a law enforcement operation against a criminal terrorist, we as progressive forces see it is a clear violation of the UN Charter. First, because it's bypassed the Security Council and ignored the sovereign protection traditionally afforded to head of states. The argument that the capture of Nicolas Maduro was illegal under international law is primarily built on 3 pillars of the UN Charter and international law. The most significant legal for the US is Article 2.4, which is considered a peremptory norm. It is a jus cogens, and it means that no state is allowed to ignore it. The Article 2.4 prohibits the threat of use or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The second pillar is the principle of sovereign equality. All the United Nations member states, they are equal in their sovereignty. So forcibly removing a leader from his own territory is an ultimate violation of sovereignty. It is for domestic law to judge President Nicolas Maduro if he is running this fictitious what they call El Cartel de los Soles, which does not exist, because a president of state as Nicolas Maduro, I know him personally. I was in Venezuela for several times, and I saw that Venezuelan people, they have their own resources, they have their own capacities. So it's illogical for us as progressive forces that a president of a state, of a rich state like Venezuela, is acting as a smuggler or as a criminal drug trafficker. So all this is under international law is refused. All this operation of kidnapping of President Nicolas Maduro. And the third principle is the immunity of person like presidents of states. So for us, the United States and
and the Trump administration is refusing to recognize the international law, is not respecting the international law. So all what is committed, all the trial, even the trial that is coming in New York by American courts is false and is not based on a solid law background, international law background. Thank you again, Saïd Bakali. Now, what immediate political impacts could this joint statement have on diplomatic efforts in the region? Well, by this PPF statement, this joint statement, we are trying, to push our government, our politicians, our head of states, in order to not recognize or accept what Trump administration has committed against President Maduro and against Venezuelan people and the state. So we are trying to in this Pan-African movement to focus on the right of Venezuelan people to self-determination, and also we are trying to affect the trial in the court, in the American court against President Maduro, because all this trial is false. It is not based on international law. So we are asking for the release of President Maduro, and we say that clearly that maybe President Maduro is the first, but will not be the last if we accept, if we shut down, if we close our eyes on this kind of infractions in the breach of international law. We are making harder the United States to build a broad-based coalition of willing to manage the transition also in Venezuela. We are with Venezuelan people, we are with Venezuelan government in what they are saying as correct in this very critical period of their history. And we want also to protect our nations, to protect ourselves, to protect our movement from this what we call the neoliberalism of Trumpism. To conclude, Mr. Said, what is the main lesson that the public should retain regarding the motivation and importance of this joint declaration by the progressive movement? Well, it's clear that we as a Pan-African progressive movement, we are political organizations representing, most of the 54 African countries. So we want to insist on the fact that African politicians and African activists, they are present. They are condemning what's done by American imperialism, by international imperialism. We don't want to be a part of all this new order, unilateralism, and new order that the United States wants to create in the Western hemisphere of the earth. So we are in solidarity with the other forces, mainly in Latin America. So Venezuela is the first, maybe tomorrow is Cuba, maybe after that is Colombia. So we show our solidarity with our brother activists and militants
in Latin America. And we want to say that we don't accept this kind of interventions. We are supporting peaceful resolution of conflicts in Latin America and Asia, and also in Africa. So that's why we, as Pan-African Progressive Front and forces, we are calling for peace, we are calling for sovereignty, and we are calling for self-determination of our people. Thank you, Mr. Said from Morocco. Thank you for joining us today. Let me make a quick confession. This is actually my first interview in English since I became a journalist. Thank you. That's very good. Very good English and French. Thank you. Thank you very much. Voilà, mesdames, messieurs, un autre invité nous a rejoint dans le cadre de cette émission, bien entendu. Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jonas Tipati Tamboué. Vous nous appelez depuis la République démocratique du Congo. Oui, bonsoir. Nous espérons que vous allez bien. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous recevons très bien. Nous sommes en direct. Est-ce que vous allez bien, monsieur Tamboué? Oui, je vais bien, merci. Super, ravi de vous avoir dans le cadre de cet échange. La thématique qui nous intéresse ce soir, pourquoi les progressistes du monde entier condamnent la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis. Je commence avec vous, bien entendu, avec cette question. La Chine, des mouvements panafricains et d'autres ont demandé la libération de Nicolás Maduro. Que nous dit cet alignement international sur la dynamique politique mondiale actuelle? Oui, comme vous le savez, il s'agit d'un acte d'ingérence impérialiste qui viole, je dirais, la souveraineté des peuples et leurs droits internationaux. Donc, créant déjà un précédent dangereux de toutes les nations d'ici, il fallait que les mouvements panafricains, surtout ceux-là qui ne veulent plus encore de l'impérialisme, surtout dans les siècles que nous vivons, de voir déjà un pays qui part des forces pour aller enlever notre président d'un État libre. C'est quelque chose de condamnable quand même, que tout le monde devrait faire, que ce soit le peuple qui est en train de compatir aussi avec le peuple de Venezuela aujourd'hui, de voir que ce n'est pas un acte qu'on peut applaudir, de voir d'abord là où se trouve les sièges de l'Unis, c'est là qui ont toujours l'habitude de réclamer la démocratie et aussi les droits, de voir que c'est eux-mêmes là qui violent d'abord, qui se font des impérialistes pour aller enlever un président et donc lui mettre en prison dans un autre pays, ce qui est vraiment condamnable. C'est pourquoi vous voyez aussi même les mouvements, les panafricanistes avaient aussi, s'est allié aussi derrière cette dénonciation que plusieurs parmi nous ont fait, de dénoncer ce qu'ils ont fait là, que ce n'est pas une bonne chose, il faut qu'on puisse libérer le président du Venezuela. Merci pour ce premier jet, monsieur Jonas Tamboué. On reste toujours avec vous au sujet d'actualité. Est-ce que, justement, parce que certains critiques disent que se concentrer sur le président Maduro revient à légitimer un dirigeant controversé. Comment les progressistes équilibrent-ils les critiques du gouvernement et la défense de la souveraineté du Venezuela aujourd'hui? Ouais, bien entendu, comme je l'ai dit d'abord dans mon entrée de mon intervention, pour dire que le Venezuela, c'est un pays libre. Donc, normalement, dans plusieurs des pays, vous allez voir que nous nous équilibrons pas
que nous sommes en train de compatir avec les peuples du Venezuela. Donc ce n'est pas un acte qu'on a fait juste pour qu'on puisse voir que nous sommes en train aussi de dénoncer comme les autres les font, mais quand même c'est notre action qu'on a toujours fait tous les jours ici. Donc c'est une action qui nos mouvements toujours l'habitude de le faire, de dénoncer surtout quand on voit on veut appliquer de l'impérialisme. Donc, quand on voit une puissance étrangère veut toujours faire quelque chose qui n'est pas correct, alors c'est eux les premiers qui disent, souvent quand on voit dans des pays là où ils réclament la démocratie et autres, nous sommes pas d'un côté de gauche à droite, mais nous sommes en train de lutter contre l'impérialisme que nous avons vu les États-Unis faire en enlevant les présidents élus du peuple. Alors, Monsieur Jonas Tamboué, est-ce que cette solidarité justement autour de la cause vénézuélienne aujourd'hui est-elle symbolique ou alors représente-t-elle un changement réel dans la manière dont les mouvements contestent les actions militaires unilatérales? Ouais, je vous rappelle que c'est vraiment une action qui montre d'abord la solidarité entre nous, les peuples, pour dire qu'il n'y a pas de limites par rapport même à nos races. Donc, il n'y a pas de limites pour qu'on puisse lutter contre donc la bonne cause de voir que si aujourd'hui on avait vu cette action militaire menée dans un pays de Venezuela, donc c'est aussi capable qu'on puisse les voir encore une fois de plus en Afrique. C'est pourquoi nous, le mouvement panafricain, c'est là qui lutte contre l'impérialisme et surtout des puissances étrangères, surtout dans les derniers jours. C'est pourquoi nous ne voulons pas que ça puisse encore se répéter à la prochaine. C'est pourquoi cette action que nous avons menée, c'est dans le sens de la solidarité entre nous, les peuples, les mouvements panafricains, envers les peuples vénézuéliens, que nous avons vu que les États-Unis veulent s'imposer avec la dictature, donc de faire ce qu'ils veulent. Parce que normalement, comme ils prêchent par la démocratie, et ce que nous avons vu sur le terrain, ce n'est pas la démocratie. Envoyer une force étrangère dans un pays pour enlever un président élu du peuple, en tout cas, ce n'est pas une action et que nous tous nous pouvons applaudir et laisser les peuples qu'on a vu, on a enlevé son président et le laisser tranquillement comme ça. Donc c'était une action que donc toute la population, que ce soit dans n'importe quel continent du monde là où il se trouve, devrait toujours dénoncer, de dire que non, nous ne voulons pas nous n'avons pas accepté ce que les États-Unis ont fait au Venezuela. Donc, il faut qu'on puisse libérer le président vénézuélien parce que ce n'est pas un acte que nous pouvons accepter et tolérer. Et à des fois, ça peut encore se répéter en Afrique. C'est pourquoi nous avons trouvé bon de s'associer, nous, les mouvements panafricains, parce que vous allez voir que ce n'est pas seulement cela de l'Afrique centrale. Vous allez voir que c'est tout un peuple de l'Afrique qui ont dénoncé cet acte que les États-Unis ont fait. Donc, c'est un acte de solidarité, c'est encore quelque chose qui peut encore nous réunir, enfin pour savoir que si nous réussissons, nous aurons la force de faire changer les choses et changer même des choses que les autres peuvent voir que c'est impossible, même avec notre force, avec notre dénonciation, avec le courage d'énoncer comme ça, vous allez voir qu'il y aura des changements qui s'opéreront. Voilà, merci Monsieur Jonas Tamboué. On reste avec vous hein, avec cette autre question. Au regard des réactions mondiales divergentes aujourd'hui par rapport à la situation au Venezuela, d'un côté, on a des condamnations fermes et d'un autre côté, on a des soutiens prudents, notamment envers le président américain Donald Trump et ses actions. Dites-nous aujourd'hui, que relève cette affaire sur les divisions actuelles des normes internationales? Oui, cette division aujourd'hui, je dirais que ça donnera encore de la position à d'autres pays et surtout encore sur le plan de la diplomatie, je crois qu'il y aura un tout petit peu donc, de mésentente entre notre pays aussi avec les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que chaque pays, surtout dans le monde, veut toujours coopérer avec un pays qui est élevé. Donc, ils ne peuvent pas accepter des impositions parce que chaque pays est libre. Donc, ça, on le sait que chaque pays est libre et indépendant de prendre n'importe quelle décision pour ce qui concerne. Alors, pour mon cas aussi de la RDC, malgré qu'on avait vu aussi Donald Trump
s'est lancé pour l'insécurité que nous avons à l'est du pays avec notre pays voisin, le Rwanda, et voir aujourd'hui que c'est les mêmes Donald Trump qui disait qu'il allait donner la paix entre l'Ukraine et la Russie, et de voir qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui s'est rendu au Venezuela, donc pour aller enlever le président. Alors nous nous demandons quelle paix lui-même la paix accordée à l'Ukraine que la Russie avait envahi, et aujourd'hui, nous avons vu lui a fait le pire que la Russie n'avait même pas fait. Donc vous voyez, la Russie n'avait même pas fait le pire que Donald Trump a fait. Et aujourd'hui, si nous voyons d'autres États soutenir Donald Trump, et malgré cette division, moi je dirais que chaque État est libre de faire son choix. Je crois qu'il y a d'autres chefs d'État qui sont derrière cette action, donc qui applaudissent ce que Donald Trump a fait. Bien sûr, ils peuvent applaudir, mais normalement, si nous voyons un État qui promet la démocratie et la liberté pour dire que chaque pays est indépendant, de faire cet acte mauvais, d'enlever un président élu. Normalement, nous, vraiment, nous allons voir que la démocratie qui est prêche là, il prêche seulement par la bouche, ce n'est pas un acte. Parce que de voir aujourd'hui enlever un président, ce n'est pas vraiment respecter surtout les réglementations en concernant d'abord la charte de l'Unis et tout ce qui va avec. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a eu la division de ceux-là qui choisissent aussi les camps de Donald Trump, ceux-là qui les soutiennent et ceux-là aussi qui dénoncent, je pense que ça dépend aussi de la vision et aussi de la conception de chaque personne. Mais nous, en tant que des mouvements panafricains, donc nous ne pouvons pas vraiment accepter ou soit donc applaudir ce que Donald Trump a commis aujourd'hui en enlevant un président élu d'un peuple qui est libre et indépendant. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jonas Tamboué, depuis Kinshasa. Nous sommes en train de sortir déjà de cette émission, mais on va toujours rester avec vous. Je vais poser cette question également à Saïd tout à l'heure, mais je reste avec vous, Monsieur Tamboué. Dites-nous, est-ce que aujourd'hui la situation au Venezuela devrait inquiéter le continent africain? Normalement, la situation au Venezuela devrait inquiéter les continents africains. De voir que de la façon que les États-Unis ont mené leur action dans un pays là où nous savons qu'ils ont vraiment la force militaire qui est capable de tout faire, malgré que le président même lui-même avait déjà donné les armes, avait déjà mobilisé d'autres compatriotes, donc de prendre les armes en cas d'envahissement de s'en sortir, de voir qu'aujourd'hui, si je regarde, je donne d'abord l'exemple de la RDC comme mon pays, là où nous avons vu qu'il n'y a pas vraiment une armée qui est forte avec l'insécurité qui se trouve à l'Est. Si cette action est menée au Venezuela et qu'il y a eu la réussite totale, qu'en est-il des autres États d'Afrique, là où il n'y a pas une force, là où il n'y a pas de force de l'ordre qui ont vraiment des capacités de riposter à tel genre d'émission que les États-Unis ont mené. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette situation allait souvent inquiéter beaucoup des États d'Afrique de voir qu'il faut qu'on puisse finir. Sinon, à la prochaine, je crois qu'il y aura encore de la colonisation encore mondiale. Ça, c'est ce qu'on appelle néocolonialisme, de voir un État qui envahit l'autre. Donc, c'est un truc qui devrait vraiment inquiéter plusieurs États d'Afrique, de s'unir, de dénoncer parce que ce n'est pas une bonne chose. Sinon, ça peut encore se répéter dans d'autres États. Et surtout, comme la RDC, là où il y a beaucoup de minerais, je vous rappelle, là où il y a beaucoup de puissances étrangères qui sont en train d'enjuiller ces pays et qu'il y a eu encore de l'insécurité totale. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, d'abord, la RDC vraiment a peur, malgré que les autorités n'ont pas condamné cela par rapport aux accords que les États-Unis ont signés avec la RDC, avec le Rwanda. Donc, nous, les mouvements panafricains, nous dénonçons ça pour que ça ne puisse pas encore se répéter une fois de plus dans nos pays africains, là où nous savons qu'il n'y a pas une grande force donc, en puissance de nos forces armées nationales. Merci, merci beaucoup, Monsieur Jonas Tamboué, depuis Kinshasa. Nous allons revenir avec Saïd pour cette question. Je le disais tout à l'heure, nous sortons de cette émission. Alors, Saïd, what should Africa's position be in response to this kind of reaction from the United States? Well, I think that the most important thing is to refuse and to reject this aggression against international law and against
a state member of the United Nations. So this is very important. And that said, my comrades from Kinshasa, from RDC, it is this precedent, dangerous precedent, should be stopped here because all of us are considered. So for the international, for African leaders, I mean, head states, governments and peoples, we should be in one word rejecting this imperialist and neo-colonialist aggression, stopping it, because as we can see, there is a kind of setting up the international order. And today we consider that all the agreements that were settled after the Second World War now is breached by United States, but not only by United States, but also by European countries, because what's happening in Ukraine is not far from what happening in Venezuela, is not far from what happening in Sudan, in Libya, in Iran, in every point of conflict in the world where the imperialist power are attacking and are violating the international law. Here in Morocco, we as a party of progress and socialism, since the first day, we have condemned this action. As you may know, at the level of the government, there has been no declaration from the part of the Ministry of Foreign Affairs. We know that is not because our government does not respect international law, but because there are some differences with the Venezuelan government that we know, okay, but we don't, regarding the Moroccan Western Sahara. So all this thing, but I think that all African governments should condemn and be after the African Union declaration. African Union declaration was very clear. We condemn this kind of aggression, and we insist on the sovereignty, the respect of the sovereignty of the states, but also on solidarity in the global south, and solidarity with global south people, and mainly with progressist government and progressist forces. Thank you very much, Mr. Saïd. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci également à vous, Jonas Tipadi Tamboué depuis Kinshasa, République démocratique du Congo, la capitale bien entendu. Vous êtes du mouvement Les Panafricains. C'était un plaisir d'être avec vous. Oui, même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Saïd, it was a pleasure to be with you. Thank you. It was a pleasure to be hosted by you, very good young journalist and very good global LTV, Pan-African TV. Here in Morocco, as you know, during this month and the last month, we were, it was a big party for all African peoples, and we are staking to Pan-Africanism and to the brotherhood with the African peoples. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition spéciale de l'After News sur les antennes de Global L Télévision. Nous allons également remercier Monsieur Emmanuel Peter Sahani du mouvement Afri Hip Hop lié au Forum socialiste tanzanien. Il devait être avec nous depuis la Tanzanie, mais malheureusement, il n'a pas pu être là. Peut-être une prochaine fois
certainement. Merci donc à ceux-là qui ont bien voulu échanger avec nous ce soir sur cette thématique, hein, je le disais tout à l'heure, qui défraie la chronique hein, et qui intéresse plusieurs acteurs panafricanistes sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, rendez-vous la semaine prochaine certainement pour une nouvelle édition de l'After News. Restez en compagnie des programmes de Global L Télévision qui se bousculent. Bonne soirée à tous.